Today we are in Kilifi to advocate for the agenda of adolescents, girls and young women in their diversity. And the beauty of our Voice Fund is that we recognize the power and experience of adolescents in their diversity. Either they are young girls, young mothers, teen moms, young women living with HIV. We do recognize their power in that specific experience. And today we are asking the county government to push the agenda to the core so that it can be a priority, and making sure that they endorse the current committee led by AGYW. We are calling it to the Ministry of Health, Ministry of Education, and also the Sanitation Department so that they can endorse this for adolescents, girls and young women in Kilifi. Currently in Kenya, especially in Kilifi, we are facing an increase of new HIV infection, especially among adolescents, girls and young women. And this is because of diverse reasons. Structural reasons are also one of them, and also some social determinants like poverty is one of them. Parenting styles is also one of them. Peer pressure that is leading them to end up in a place that they wouldn't want to be. But despite that, we also preach their empowerment and making sure that they are capacity built to fight for their needs, to ask for their needs, to be the voice of agents of their needs. The Voice Fund has funded a number of interventions in our organization, and we started way back in 2020. And the interventions are informed by the alarming number of adolescent girls and young women who are contracting HIV almost every day. Right now as we speak, only 13 countries of Africa, Sub-Saharan Africa, are contributing to almost 50% of the global HIV infection. So this is the reason why the Voice Fund has been brought in, and it is a fund that was created by Viv Healthcare and Global Fund for small organizations, specifically for adolescent girls and young women. So for us, Rising Winners, we realized in our programming that adolescent girls are not participating. They do not take active part. Mostly they are discussing, mostly they are discussed in boardrooms in terms of numbers, like how many are living with HIV, how many have teenage pregnancies, how many are in cases of SGBV. So this now informed our intervention towards giving them a voice that they can also speak, they can disrupt the status quo. Kule kwetu pale Chuonyi sub-county, tayari kwa access services kama young girls ama young women, kwetu ni shida. Yani shida hii inakujaje? Tuko na shida, pengine ni mimi nataka ku access contraceptive services. Nitaenda hapo, nikaona nina service provider, lakini ile neno lenye ataniambia service provider kwa kuwa mimi ni young girl, sijafikisha pengine 18 years, lakini this person is very active in sex, she's very sexually active. Na tumekuwa tumempower kwa kuna contraceptives unaweza tumia ukajizuia kupata magonjwa na mimba ili utimize malengo yako. Lakini akifika pale kwa service provider, yeye tayari service provider anaanza kumwambia mtoto mdogo wewe umeanza tayari ukware. Sasa akiambiwa vile yeye atavujika moyo, na yeye amefuata ile service pale asaidike. Maana yuko na malengo, yes she's sexually active, lakini yuko na malengo yake ya kufika kule mbele. Ndio ile hii project ilikuja kutusaidia sisi wasichana kule nyanjani. A lot of girls in our county, they have they've endured a lot of violence, especially when it comes to sexually. Most of our girls, they have undergone sexual-based violence because of relationships whereby they endure the relationship violence because they say they can change the man, or they stay in the relationship where they are beaten every day, they're physically beaten, they're physically treated bad, they are mentally and
or that emotionally, so they endure the pain because of the children and because of the family and the society, how they're going to say. They say like, oh, ule msichana ni mwoga, hakutaka kuolewa, nini na nini, ndio ilijua itamshinda na baba. So in our county, sexual gender-based violence, it has been more cases because of fear to speak out to the society, because of the discrimination, to be talked bad, that ndio imekushinda kama msichana na kwamba huwezi olewa, na unasema kwamba ukitolewa kwa bwana huwezi olewa tena juu. Sasa inabidi kama msichana umejikaza, umevumilia maumivu juu ya watoto na society venye watakusema. Mambo huwa ni mengi sana. Kilifi ni umaskini. Umaskini na tufanya saa nyingine hata ni pads, mtu kutafuta pads anaona wacha nikalale na huyu mtu nipate 50 yangu. Alafu pia kuna hii mambo ya kutumia mpira, mtu hajui, ama pia yule mwanamume anakuthreaten, anakuambia ukitumia mpira mimi sikutaki tena, tunaachana. So kwa vile unaogopa, unasema wacha nilinde hii relationship, unapata umetumia mpira, ama utumie leo na kesho kutwa umechoka, unasema wacha niingie unajipata umeingia kwa mimba, tena umepata virusi vinaenda juu. Alafu pia kupima, watu wanakataa kwenda kupima. Hata msichana sasa hivi mwambie kupime atatukwa na jasho, kwa sababu pia hajiamini yeye mwenyewe. Kwa hiyo stigma imeanza tayari na wewe mwenyewe kabla hujajua afya yako ama hali yako vile ilivyo. Alafu na lack of information.